notation. So Dirac notation for vectors. সংকট শুরু থেকে Dirac notation শুরু করেছি। আমরা ভেক্টরকে represent vector by একটা vector space আছে B. B is a vector space. The elements of the vector space are called vectors. Vector হলো psi, phi ইত্যাদি দিয়ে আমরা কথা বলছি। Vectors are represented. Vectors এটাকে আমরা অনেকে বলি cats. They are cat vectors or cat. Cat cannot have a fanciful name, cat. Right? More on cat. What is a cat? Cat is a vector of a vector space. Vector notation কি হবে? Notation এরকম একটা notation দিব। और যখন একটা জিনিস থাকতে হবে একটা ডিস্ট্রিক্টের মান থাকতে হবে। হাজারটা cat থাকতে পারে। কোন cat? ডিস্ট্রিকশন করার জন্য এখানে একটা কিছু প্যারামিটার দিতে হবে। A B অথবা একটা মাল্টিপল প্যারামিটার দ্বারা লেবেল করা যাবে A B C, রাইট? অথবা psi phi ইত্যাদি করা যাবে। এটা একটা cat, এটা আরেকটা cat, রাইট? এভাবে ডিনোমিনেটর cats are vectors. They belong to a vector space. So cat A belongs to the vector space B, which is a Hilbert space. This vector space has a scalar product also. Okay. That one is a scalar product space or inner product space. An inner product or a scalar product between vectors is defined. Right? দুটো ভেক্টর যদি আমি নেই, আগে যখন পড়েছিলাম get notation, একটা ভেক্টর আছে psi আর একটা ভেক্টর আছে phi, ওই নোটেশন দেই জাস্ট সাইড লাইন। এটার মধ্যে একটা পরিসীমা একটা ইনার প্রোডাক্ট। এখন আমি psi phi এগুলো কিন্তু আমি ওই গেট নোটেশন দিচ্ছি, এই নোটেশন দিচ্ছি। তো ইনার প্রোডাক্ট আমি করব ধরো এরকম করতে পারি get phi comma get psi is the inner product between get phi and get psi in the same order, in the order phi psi. Order change করলে কিন্তু inner product এর মান পরিবর্তন হবে। It is called the inner product between get phi and get psi in the order phi psi, get phi get psi. প্রথমে get phi, পরে get psi. উল্টা করলে কিন্তু একটা স্টার এসে যাবে। This is a number, complex number. এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা আমি কেমন পাবো, কিভাবে পাবো, সেটা এই নিয়মটা আমাকে দিতে হবে, রাইট? এই নিয়মটা থাকতে হবে। এই ইনার প্রোডাক্টের কিছু প্রপার্টি থাকতে হবে। প্রপার্টিগুলো কি? একটা হচ্ছে get phi get psi আর অর্ডার যদি চেঞ্জ করে দিই get psi কমা get phi তারপর, রাইট? কমা এবং ব্র্যাকেটের ইনার প্রোডাক্ট। দুই সাইডে যে ব্র্যাকেট মাঝখানে কমা, কমার এক পাশে একটা ভেক্টর অন্য পাশে একটা ভেক্টর। এটা ইজ দ্য ইনার প্রোডাক্ট বিটুইন দ্য টু ভেক্টরস। কমার আগে একটা ভেক্টর আছে, কমার পরে একটা দ্বিতীয় ভেক্টর আছে। এটা থাকতে হবে। এটা phi comma lambda psi. If it is a complex vector field, then multiplication of a vector of a get by a complex number is defined, and the result is also a vector in the same vector space. If A is a vector in the vector space, then if I multiply this vector by a complex number, that also belongs to the vector space. This is complete under scalar multiplication. Vector space is complete under scalar multiplication. Vector space complete under vector addition. Complete মানে হচ্ছে vector space এর যে কোনো ভেক্টর নেই না কেন, সেটাকে একটা কমপ্লেক্স সংখ্যা দিয়ে গুণ দেই। কমপ্লেক্স সংখ্যা দিয়ে গুণ দেওয়ার সংখ্যাটা কি, সেটা
থাকতে হবে গুণ দেওয়ার পরে যে রেজাল্ট হবে রেজাল্ট মাস্ট বি এ ভেক্টর এন্ড অলসো মাস্ট বি এ পার্ট অফ দ্য ভেক্টর স্পেস তাহলে এটাকে বলা হবে কমপ্লেক্স ভেক্টর স্পেস বিকজ আই এম মাল্টিপ্লাইং দ্য ভেক্টরস বাই কমপ্লেক্স নাম্বার right it's a vector space defined over a field of complex numbers যে স্কেলার দিয়ে গুণ দেওয়া হচ্ছে সেটাকে বলা হয় ফিল্ড it's a complex field that is a complex vector space একটা ভেক্টর স্পেস কমপ্লেক্স না রিয়েল এটা ডিপেন্ড করে ওই ভেক্টর স্পেসকে কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে গুণ দেওয়া যায় কি যায় না নাকি রিয়েল নাম্বার দিয়ে গুণ দিতে হবে কিন্তু একটা গুণ থাকতেই হবে হয় রিয়েল নাম্বার দিয়ে গুণ ডিফাইন থাকতে হবে অথবা কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে গুণ কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে গুণ ডিফাইন যদি থাকে তাহলে রিয়েল নাম্বার ইজ আ পার্ট অফ is a subset of complex numbers normally quantum mechanics will deal with complex vector fields so if I have a complex number lambda belongs to the complex field C. A belongs to vector B. Lambda A also belongs to B. ডান দিকে যে ভেক্টরটা আছে কমার ডান দিকে কমার পরে ওটাকে একটা যদি কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে গুণ দেই তাহলে স্কেলার প্রোডাক্ট পরিবর্তন হবে পরিবর্তনে কি হবে এমন ভাবে সংজ্ঞায়িত হবে স্কেলার প্রোডাক্টটা যাতে করে এটা হয় এই প্রপার্টি যাতে হয় lambda times scalar product between phi and vector এটা বলতে হবে এটা আমি ডিমান্ড করব কেন ডিমান্ড করছি এটা ডিমান্ড করলে আমার পরবর্তী সুবিধা হয় এইভাবে স্কেলার প্রোডাক্ট এমন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এই প্রপার্টি কমার বাঁ দিকে যে ভেক্টরটা আছে ওটাকে যদি ল্যাম্ডা দিয়ে গুণ দিতাম তাহলে আমি কি চাই ল্যাম্ডা phi কমা psi আমি চাই যে এই সংখ্যাটা এমন স্কেলার প্রোডাক্টের সংখ্যাটা এমন যে তোমার বাঁ দিকে যে ভেক্টরটা আছে সেটাকে যদি ল্যাম্ডা দিয়ে গুণ দেই this will be equal to lambda star এই ল্যাম্ডাকে যদি স্কেলার প্রোডাক্ট বাইরে আনতে চাও স্টার দিয়ে বাইরে আনতে এটা যেতে হয় এবং এই বেসিক্যালি এই প্রপার্টি থাকে এই প্রপার্টি যদি থাকে আর একটা প্রপার্টি থাকবে এটা যদি হয় scalar product of phi with itself scalar product of any vector with itself must be given right এটা যদি অ্যাপ্লাই করো এই রুল phi phi আর একই রুল অ্যাপ্লাই করো শুধু এখানে সাইন পরিবর্তে phi লিখো দ্বিতীয়বার phi লেখা phi phi equal to phi phi star তাহলে phi phi রিয়েল এটা তার মানে phi comma phi এটা রিয়েল হতে হবে রিয়েল না কমপ্লেক্স না রাইট রিয়েল এবং রিয়েল নাম্বার তো নেগেটিভ হবে এটা কি নেগেটিভ হবে রিয়েল and positive right এবং এটা bigger than 0 এই প্রপার্টি থাকতে হবে it must be real and must be positive এই প্রপার্টি থাকতে হবে 0 কখন হবে 0 হবে only when the vectors now কারণ ভেক্টর স্পেস একটা ভেক্টর আছে যেটাকে আমি বলি নাল ভেক্টর so scalar product comes out to be 0 scalar product of a vector with itself is a real positive number and that number may be 0 in the special case when the vector is the null vector for other vectors is positive in property গুলো থাকে ওকে এখন আমি শুধু নোটেশন আর কিছু করি নাই ভেক্টর গুলোকে বলা হচ্ছে গেট আর একটা স্ট্রেঞ্জ ট্রায়াঙ্গুলার সিম্বল দ্বারা গেট গুলোকে প্রকাশ করছি এখন আমি ডিফাইন করতে চাই what is the function of
functional. Okay, এই কনসেপ্টটা আমাদের লাগবে। আমি একটা জিনিস ডিফাইন করতে যাচ্ছি, ডুয়াল ভেক্টর স্পেসটাকে বলে। আমার একটা ভেক্টর স্পেস আছে যেটাকে আমি বলছি ক্যাট স্পেস, স্পেস অফ ক্যাটস অর স্পেস অফ ভেক্টরস। ক্যাট ভেক্টর একই কথা, ভেক্টর স্পেস কি এটার করসপন্ডিং আরেকটা ভেক্টর স্পেস আমি ডিফাইন করব, যেটা আমি বলতে যাচ্ছি ডুয়াল ভেক্টর স্পেস। সেই সংজ্ঞাটা দেওয়ার আগে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ লাগবে। সে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ হচ্ছে ফাংশনাল কাকে বলে। হোয়াট ইজ এ ফাংশনাল? ধরো আমার ভেক্টর স্পেস আছে V. Functional is some sort of an operation defined on each vector of a vector space V. ওই অপারেশন করার ফলে ফাংশনাল থেকে a vector থেকে I get a number. এই ভেক্টর স্পেস থেকে for any vector psi belonging to V, right? আমি এমন একটা অপারেশন ডিফাইন করব, সেই অপারেশনটার নাম দিলাম কাই। কাই acting on phi gives me a complex number, gives me a scalar, very complex number. এটা একটা অপারেশন। কিভাবে স্কেলার পাবে সে তোমার ব্যাপার, রাইট? হয়তো স্কেলার প্রোডাক্ট করে স্কেলার একটা অপারেশন করে একটা পূর্ণ ভেক্টরের উপরে একটা অপারেশন করে একটা সংখ্যা পেলাম। সে একই অপারেশন সবগুলো ভেক্টরের উপরে প্রয়োগ করা যাবে। ওই ভেক্টর স্পেসে যতগুলো ভেক্টর আছে ইনফিনিট সংখ্যক, প্রতিটা ভেক্টরের উপরে একই অপারেশন অ্যাপ্লাই করে ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার আমি পাবো, স্কেলার পাবো। এরকম অনেক ধরনের অপারেশন থাকতে পারে, অল সর্টস অফ অপারেশন। একটা অপারেশনকে বলতে বলবো নাল অপারেশন, রাইট? সেই অপারেশন যদি যে কোনো ভেক্টরের উপরে করি আমি একটা সংখ্যা পাবো 0, এটা হচ্ছে নাল অপারেশন, রাইট? অপারেশন করার পরে আমাকে একটা স্কেলার পেতে হবে। কিভাবে পাবে সেই নিয়মটা তোমাকে বলে দিতে হবে। একটু পরে আমি একটা নিয়ম বলবো। So some sort of an operation that can be applied on each vector phi or in each vector psi in the vector space. অপারেশনের ফলস্বরূপ আমি একটা সংখ্যা পাবো, একটা কমপ্লেক্স সংখ্যা পাবো, যেটা বলছি আমি স্কেলার। এবং it's a linear operation. I'll define it to be a linear operation. এই কথাটা মানি। This guy is a functional. This guy is a functional. Right? This guy is a functional. Functional is some operation that acts on each vector of this vector space, producing a scalar. এক ভেক্টরের উপরে সেম অপারেশন অ্যাপ্লাই করলে এক রকম স্কেলার পাবো। আবার দ্বিতীয় অপারেশন আবার সবগুলোর উপরে অ্যাপ্লাই করবো। এভাবে লাখে লাখে হাজারে হাজারে কোটি কোটি ইনফিনিট সংখ্যক অপারেশন আমি ডিফাইন করতে পারি। এবং দিস ইজ এ লিনিয়ার অপারেশন। তার মানে কি? এটা আমি এই ফাংশন কেমনভাবে ডিফাইন করবো যে if chi acts on operation lambda psi, কারণ আমার তো ভেক্টর স্পেস, if psi belongs to V, তাহলে lambda psi also belongs to V. তাহলে আমার অপারেশন chi can act on lambda psi, right? My operation chi, যেটাকে বলছি আমি linear functional, it will act on any vector of the vector space. It will act on psi because psi is a vector of the vector space. সেই একই psi-কে যদি আমি lambda দিয়ে গুণ দেই, একটা স্কেলার দিয়ে গুণ দেই, that will also be a vector. That will also be a ket belonging to the same vector. সেই নতুন ক্ষেত্রের উপর আমি আবার chi দিয়ে অপারেট করতে পারবো। So this operation, this functional chi acts on the ket lambda psi. আমার ল্যাম্ডাটাকে এমন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যে এভাবে হলে এটা হবে জাস্ট lambda times chi acting lambda বাইরে, lambda স্টার হয়ে যদি বাইরে আসতো তাহলে ওটাকে বলা হতো অ্যান্টি লিনিয়ার অপারেশন। তাহলে
the same operation chi acting on lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 কি হবে এটা করে যাও এটা হচ্ছে chi acting on lambda 1 get psi 1 plus chi acting on lambda 2 get psi 2, right? এই প্রপার্টি অনুযায়ী lambda 1 টা বাইরে নাও, lambda 1 chi acting on psi 1 plus lambda 2 বাইরে নাও, lambda 2 chi acting on psi 2. এটাকে বলে linear operation of chi on a linear combination of the vectors. এটা এই যে ব্র্যাকেটে কি লেখা আছে, দুটো ভেক্টর নিয়েছি psi 1 psi 2 get psi 1 get psi 2, both belong to vector space. এই দুটো কেটে একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়েছি, psi 1 কে lambda 1 দিয়ে গুণ দিয়েছি, get psi 2 কে lambda 2 দিয়ে গুণ দিয়ে যোগ দিয়েছি, সেটা বলে লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ get psi 1 psi 2. লিনিয়ার কম্বিনেশন করার পরে যে জিনিসটা পেলাম সেটাও একটা ভেক্টর, সেটা একটা কেট, এই পুরো জিনিস একটা ভেক্টর, and that also belongs to the vector space. So chi can act on that vector, chi can act on any vector of the vector space. তাহলে এই যে lambda 1 এটা হচ্ছে লিনিয়ার অপারেশন। আমি অনেক সময় অ্যান্টি লিনিয়ার অপারেশন ডিফাইন করতে পারি, ওই lambda 1 গুলো lambda 1 স্টার হবে, রাইট? তাহলে এটা হতো অ্যান্টি লিনিয়ার হতো তখন, কিন্তু আমি এটা সংজ্ঞায়িত করছি লিনিয়ার অপারেশন। এই প্রপার্টিকে বলে লিনিয়ার প্রপার্টি, ওকে? এখন the set of all functionals themselves form a vector space. Vector space is সংজ্ঞা কি? Vector space has elements. এলিমেন্টস গুলো ভেক্টর স্পেসে নিয়েছি একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়া ফলো করে। আমি বলছি এখানে এলিমেন্টস গুলো নিয়েছি যত ফাংশনাল আছে, একটা ভেক্টর স্পেস ভি আছে, এই ভেক্টর স্পেস ভি এর সবগুলো কেটের উপরে, সবগুলো ভেক্টরের উপরে যত ধরনের অপারেশন করে আমি স্কেলার বানাতে পারি, সব ধরনের অপারেশন মিলে একটা সেট বানালাম। এই সেটটা হচ্ছে ভেক্টর স্পেস। If I have a functional chi 1 আরেকটা ফাংশনাল chi 2, তাহলে আমি I can define an addition, দুটো ফাংশন অ্যাড করলে আরেকটা ফাংশনাল হয়। ধরো chi 1 is a functional, it can act on any vector of a vector space to produce a scalar. Chi 2 is another functional, উন্নত রীতি অ্যাপ্লাই করে chi 2 দিয়ে প্রতিটা একই ভেক্টর স্পেসে প্রতিটা ভেক্টর উপর অ্যাপ্লাই করে আবার স্কেলার পাচ্ছি, অবশ্য একই স্কেলার না, ভিন্ন স্কেলার হবে। তাহলে chi 1 plus chi 2 এই ফাংশনালটা কি? এই অ্যাডিশন তো ফ্যাক্টর chi 1 chi 2 আমার কালেকশনে নিলাম, সেটের মধ্যে নিলাম, যত ধরনের অপারেশন সম্ভব আমার ভেক্টর স্পেসের কেটগুলোর উপরে সবগুলো আমার সেটে আছে। একটা সেটের হচ্ছে chi 1 সেটের মেম্বার, আরেকটা এলিমেন্ট হচ্ছে chi 2। এখন এই সেটটা যদি ভেক্টর স্পেস হতে হয় একটা অ্যাডিশন ডিফাইন করতে হবে, দুটো এলিমেন্টকে অ্যাড করলে আরেকটা এলিমেন্ট পাবো, সেই এলিমেন্টটাও আমার ওই সেটে থাকতে হবে। এখন ফাংশনাল chi 1 আর ফাংশনাল chi 2 অ্যাড করা মানে কি? 3 এবং 4 অ্যাড করা মানে হচ্ছে 7। chi 1 plus chi 2 অ্যাড করা মানে তখন মানে হচ্ছে chi 1 plus chi 2 দিয়ে যদি যে কোনো ভেক্টর স্কেলার অ্যাড করাই আমাকে একটা সংখ্যা পেতে হবে। সংখ্যাটা কিভাবে পাবো? প্রথমে chi 1 দিয়ে psi অ্যাড করে একটা সংখ্যা নাও, তারপরে chi 2 দিয়ে psi অ্যাড করে একটা সংখ্যা করো, দুটো যোগ দাও। এটা হচ্ছে chi 1 plus chi 2 অ্যাড করলে কি হবে, রাইট? chi 1 is a functional, chi 2 is a functional, therefore chi 1 plus chi 2 is also a functional, কারণ chi 1 plus chi 2 operating on psi gives me another number, সেই নাম্বারটা হচ্ছে এটা chi 1 psi, এটা কত আমাদের জানা আছে, because chi 1 is a functional যোগ, এটা সব obvious definition কিন্তু এভাবে সংজ্ঞা করা যায়, রাইট? So if I have a collection of functionals in my set, দুটো ফাংশনালের যোগফল কি সেটা আমি জানি, দুটো ফাংশনালকে যোগ করলে I get another functional,
that is also in my set. So that set is complete under addition. It's a vector space of property. We set in 0 null, right? We vector space at a null vector factor. So null functional factor. Null function কিভাবে ডিফাইন করব? নাল ফাংশন হচ্ছে এমন একটা ফাংশনাল যেটা ওই ভেক্টর স্পেসে যে কোনো ভেক্টরের উপরে অ্যাক্ট করলে আমাকে সংখ্যা শূন্য দেয়। তাহলে সেই ফাংশনালটা হচ্ছে নাল ফাংশন, সেটা আমার সেটের মধ্যে এভাবে যত অ্যাডিশনাল প্রপার্টি আছে, রাইট, সবগুলো দেখবে যে স্যাটিসফাই করছে। আর কি কি প্রপার্টি আছে ভেক্টর স্পেসে? ভেক্টর এডিশন ইজ কমিউটেটিভ। chi1 plus chi2 লেখা আর chi2 plus chi1 লেখা একই, কারণ ভেক্টর, রাইট, এই দুটো, এটা হচ্ছে ভেক্টর, chi1 is a vector, right, chi2 is a vector. এই ফাংশনগুলোকে বুঝি ভেক্টর, because they also belong to a vector space. এই দুটো ফাংশনের এডিশন chi1 plus chi2 লেখা যা হবে chi2 plus chi1 লেখা তাও, কারণ এগুলো তো সংখ্যা, যেহেতু সংখ্যার এডিশন কমিউটেটিভ, এই দুটো কায়ের মধ্যে এডিশনও কমিউটেটিভ। It has all the rules, right? আরেকটা বড় প্রপার্টি কি ভেক্টর স্পেসের? ভেক্টর স্পেসে ভেক্টরগুলোকে একটা সংখ্যা দ্বারা গুণ দিলে, রাইট, ওটাও ভেক্টর স্পেসের মেম্বার থাকে। আমি তো ফাংশনাল দিয়ে ভেক্টর স্পেস করছি। একটা ফাংশনালকে যদি আমি একটা নাম্বার দিয়ে গুণ দিই, তাহলে আমি আরেকটা ফাংশনাল পাবো, রাইট, পেতেই হবে, কারণ ইটস অলসো ক্লোজড আন্ডার স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন। অবশ্যই পাবো, তাই না? chi is a functional তার মানে হচ্ছে chi any size gives me a number. chi যদি ফাংশন হয় 2 chi যদি করি, 2 chi তো ফাংশনাল, রাইট, জাস্ট 2 দিয়ে গুণ করে দিলাম, এটাও ফাংশন, ওটা আমার সেটে আছে। তার মানে this set of all linear functionals that can act on a vector space is itself a vector space. It's itself a vector space, and that's called the conjugate space to the original vector space, V star. V star is a vector space. কেমন হবে গঠিত হলো V star গুলো? I've constructed V star as a collection of functionals. ফাংশনালের কাজ কি? ফাংশনাল কাজ হচ্ছে গেটের উপরে অ্যাক্ট করে একটা সংখ্যা প্রডিউস করে। So the member of this space, chi, is a member of V star, right? Chi is a functional. V star এর যে কোনো এলিমেন্ট নেই না কেন, প্রতিটা এলিমেন্ট V star এর, প্রতিটা এলিমেন্ট V এর প্রতিটা এলিমেন্টের উপরে অ্যাক্ট করতে পারে। Ket size is an element of vector V, right? এই কাজটা প্রতিটা সাইড উপরে অ্যাক্ট করতে পারে, করে একটা সংখ্যা দিতে হবে, নাম্বার, স্কেলার। So V star is called it's a vector space. V is the original vector space. Which original vector space বলা হচ্ছে Ket space, or the space of linear functionals that act on Kets. That space is called conjugate space, right? Or dual space dual to V. A linear space V star is dual to the space V. Dual হচ্ছে কারণ V star এর মেম্বার গুলো, এলিমেন্টস গুলো V এর এলিমেন্টের উপরে অ্যাক্ট করে একটা সংখ্যা দেয়। উল্টা না, V star এর যে এলিমেন্টস গুলো আছে, those elements are called functionals. And what do functionals এর কাজ কি? Functionals act on Kets to produce a number. So each functional, এই V star এর যতটা ফাংশনাল আছে, প্রতিটি এই V এর প্রতিটা ভেক্টর উপরে অ্যাক্ট করে একটা আলাদা আলাদা নাম্বার দিতে পারে। না না না, এই ওভাবে ডিফাইন করা যায়, কিন্তু না, স্পেস অফ লিনিয়ার ফাংশনালস V star, আর V হচ্ছে স্পেস অফ Kets, রাইট? উভয় এলিমেন্টকে আমি ভেক্টর বলতে পারি। Kets গুলো ভেক্টর, chi গুলো ভেক্টর, কারণ Ket গুলো
একটা ভেক্টর স্পেসের অংশ এলিমেন্টস, সেই ভেক্টর স্পেস হচ্ছে কি, কাইগুলো আরেকটা ভেক্টর স্পেসের সেটা হচ্ছে বিস্তার, রাইট? তাহলে কাই এবং কেট গুলো সব উভয়ই ভেক্টর, শুধু তফাৎ হচ্ছে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ভেক্টর স্পেসের ভেক্টর। ভি স্টারের একটা ভেক্টর যেটাকে আমরা লিনিয়ার ফাংশন বলবো, দ্যাট ক্যান অ্যাক্ট অন এ ভেক্টর অফ ভি। ভেক্টর ইন ভি মানে হচ্ছে an element in V. Okay. Dirac notation দেখি। Dirac notation, a linear function of chi, which belongs to this star, right? এই কাইকে আমি এভাবে লিখবো, বাই উল্টা ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে লিখবো, এটাকে বলে ব্রা, রাইট? ব্রা। এই ভেক্টর স্পেসের এলিমেন্টস গুলোকে বলছি কেটস, আর ডি স্টারের এলিমেন্টস গুলো শুধুমাত্র কাই না বলে উল্টা ট্রায়াঙ্গেল করে দেবো এই নোটেশন দিয়ে, এটাকে বলে ব্রা। ব্রা এবং কেট মিলে ব্র্যাকেট হয়, তো ব্র্যাকেট ডিরাকের ব্র্যাকেট নোটেশন। সি কি আছে, সি একটা মাঝখানে সি পার যায়, তার মানে দিস কাই অ্যাক্টিং অন সাইড, এটাকে নোটেশন হবে ব্রা কাই এক্স, মানে এই নোটেশন। তুমি যে দেখো ব্রা স্কাই বাম দিকে আর অ্যাক্টিং অন গেট সাইড, আমি এভাবে লিখতে পারতাম ব্রা কাই অ্যাক্টিং অন গেট সাইড, এইভাবে ব্র্যাকেটটাকে না লিখতে এইভাবে লিখি। আমি সেভাবে এখানে এই ডাবল লাইন দেই, একটা লাইন দিই, ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলে এখানে একটা লাইন, এখানে লাইন, দুটো লাইন থাকে, একসঙ্গে লিখলে একটা লাইন দিয়ে মাঝখানে লাইনটা কম। বাঁ দিকে ব্রা কাই, ডান দিকে কেট সাইড, এটা মিন করছে যে ব্রা কাই is a functional, it acts on get side. Actor একটা নিয়ম আমাকে বাতিল দিতে হবে, বলতে হবে, যে নিয়মটা আমি এখনো বলি নাই, বলে একটা সংখ্যা পাবো, বলে chi is a linear functional acting on the gets. Bras are vectors, bras themselves are vectors, the bra belongs to a vector space, right? So bra, the set of bras, any bra is a vector. ব্রাগুলো আবার ভেক্টর তো বটে, তারা আবার ফাংশনাল। ব্রাগুলোর কাজ হচ্ছে they can act on gets, gets গুলো একটা ভেক্টর, অন্য একটা ভেক্টর স্পেসের ভেক্টর। bra can act on gets to produce a scalar. Okay, এখন মোস্ট ইন্টারেস্টিং, আমি দেখাবো যে যেহেতু এই গেট গুলোর মধ্যে এই ভেক্টর স্পেসে যে ভেক্টর গুলো আছে, যেগুলো আমি কেট বলেছি, কেটগুলোর মধ্যে একটা স্কেলার প্রোডাক্ট অলরেডি ডিফাইন করা আছে। এই স্কেলার প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমি প্রমাণ করতে পারবো যে টু এভরি কেট, ফর এভরি কেট ইন ভি there is a corresponding bra in V star. স্কেলার প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমি এটা করতে পারি, মানে কি কথার মানে আমি বলতে চাই যে for every ket in space V, V এর members গুলোকে বলা হচ্ছে ket vectors, right? V star এর member of vectors, তাদেরকে বলা হচ্ছে bra। দুই রকম ভেক্টর। bra গুলোর কাজই হচ্ছে ket গুলোর উপরে অ্যাক্ট করে একটা সংখ্যা প্রডিউস করা। এখন আমি প্রমাণ করতে চাই যে for every ket belonging to V, there is a corresponding bra belonging to V star, and the corresponding bra is defined via the scalar product.
take any vector, এটা আমার নোটে করা আছে, take any vector phi belonging to it, right? Phi একটা fix একটা vector. Now this vector, এই vector দিয়ে আমি পর্যায়ক্রমে ওই v এর এই সবগুলো ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলার প্রোডাক্ট করতে পারি না? v এর সঙ্গে নিজেরও v এর স্কেলার প্রোডাক্ট করতে পারি। So phi is any one vector in V, and psi is also a vector in V. Phi টাকে ফিক্স রেখে আমি phi এর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন psi এর স্কেলার প্রোডাক্ট করা শুরু করব। স্কেলার প্রোডাক্ট ডিফাইন করা আছে, আমি এটা করব। Phi fixed. এটা কিন্তু উভয় phi এবং psi উভয় ভেক্টর psi এ বিলং করে। psi এর দুটো ভেক্টরের মধ্যে স্কেলার প্রোডাক্ট আছে, get phi এবং get psi এর মধ্যে স্কেলার প্রোডাক্ট আছে, এটা একটা সংখ্যা, রাইট? It's a number. আমি যদি এখন তার মানে phi টাকে ফিক্স থেকে সাইডটাকে ভ্যারি করা পারি, সাইডটাকে ভ্যারি করে পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে ইন্টার্ন সাইডটাকে ভ্যারি করে এই স্কেলার প্রোডাক্ট করতে পারি phi with all vectors. এটা একটা স্কেলার, স্কেলার যদি হয় this must be equal to like a function of phi corresponding, get phi corresponding একটা functional define করলাম, right? Chi of phi আমি একটা define করলাম chi subscript phi is a functional corresponding to get phi. এই functionalটা কি? এই functionalটা psi এর উপর অ্যাক্ট করে একটা নাম্বার দিবে, নাম্বারটা কি তরিকা অনুযায়ী দিবে, সেই নাম্বারটা একই নাম্বার, get phi এবং get psi এর মধ্যে স্কেলার প্রোডাক্ট করে যে নাম্বারটা একই নাম্বার দিবে। So এই functionalটা I have defined a functional chi which depends upon the get phi. A chi phi is a functional, right? Chi phi, chi sub phi is a functional. It can act on any psi, any get psi, to produce a number, right? So numberটা কি তরিকা অনুযায়ী দিবে, সেই নাম্বারটা হবে get phi এবং get psi এর মধ্যে যে স্কেলার প্রোডাক্টের যে সংখ্যাটা পাবো সেই সংখ্যাটা এইভাবে। তাহলে chi phi can act on any psi, psiটা পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত সংখ্যা পাবো, রাইট? এবং এই chi phi নোটেশন না দিয়ে chi phi কে বলবো rough phi, তাহলে আমি লিখবো rough phi. Rough phi is a functional, right? That depends upon get phi. The rough phi is a functional that acts on any get psi to give me a number. সেই নাম্বারটা কি? get phi এবং get psi এর মধ্যে স্কেলার প্রোডাক্ট করে যে নাম্বার সেটা দিই। So I've defined a functional corresponding to get phi through the scalar product, right? সুতরাং স্কেলার প্রোডাক্ট আমরা এই নোটেশন লিখছি, rough phi acting on get psi, এই নোটেশন লিখতে পারতাম। স্কেলার প্রোডাক্ট আমার দুটো নোটেশন আছে, এই একটা নোটেশন, এই আরেকটা নোটেশন। এটাকে বলে ডিরাক নোটেশন, এটাকে বলে কমন নোটেশন, ডিরাকের আগের নোটেশন। ওয়াইনবার্গের বই যদি পড়ো, ওয়াইনবার্গ এই কমন নোটেশনকে প্রেফার করে, ডিরাক নোটেশন প্রেফার করে না। কিন্তু ওয়াইনবার্গের ওন কেস বেশিরভাগ অথর এই ডিরাক নোটেশন ফলো করে, আমরা তাই এটা একটু সাইড, রাইট? ফাংশনালটা কিভাবে ডিফাইন করব? স্কেলার প্রোডাক্টের মাধ্যমে ডিফাইন করব। ফাইটাকে ফিক্স থেকে সাইড যদি ভ্যারি করে সেটা ফাংশন মধ্যেই হবে, রাইট?
So for every ket size, there is a function of called bra phi. Right? Bra phi is a function of bra phi is the vector belonging to the functional space. We start about a dual space, V dual. So ket size গুলো হচ্ছে space V এর member আর functional গুলো কোন space এর member? V star space এর member. V star কে বলা হয় V এর dual space. Space V তে যদি একটা ket নেই ket phi ওটার corresponding একটা ফাংশন আছে space V star সেটাকে বলা হবে bra phi. So for every ket in V there corresponds a bra in V star, right? Bra. So V star is a space consisting of linear functions. Linear function গুলোকে bra বলে, right? এবং notation হচ্ছে উল্টা দিকের angle. So this correspondence is anti-linear. এটা মানে আমি প্রথম কথাটার আগে শোনো, দ্বিতীয়বার শোনো। For every ket in V, there is a corresponding bra in V star. This correspondence is anti-linear. কথাটা মানে বোধগম্য হলো, এটা একটা টেকনিক্যাল কথা, anti-linear. কথার মানে হলো এই আমি যদি স্পেস V থেকে দুটো কেট নিই, ket phi 1 belongs to V, right? Corresponding to ket phi 1, there is a bra in V star. Bra phi 1 belonging to V star, right? Bra-টা কিভাবে ডিফাইন করেছি করতেই পারি, right? Bra phi 1 can act on any all kets of V to produce a number. If V আরেকটা ket নেই phi 2, it also belongs to V. এটা corresponding আছে আরেকটা ফাংশনাল bra phi 2 belonging to V star. Okay. এগুলো ফাংশনাল। আমার যদি এরকম থাকে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার আছে lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 2 উভয় কমপ্লেক্স নাম্বারস, রাইট? lambda 1 একটা কমপ্লেক্স নাম্বার lambda 1 টাইমস ket phi 1, যেহেতু এটা ভেক্টর স্পেস এই অপারেশনটা ডিফাইন্ড আছে, একটা ket কে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে গুণ দেওয়া যায়, দিলে যেটা পাই সেটা ket থাকে, যেরকম সেটা ভেক্টর স্পেসের অংশ থাকে। lambda 1 phi 1 প্লাস lambda 2 phi 2, এটা তো একটা ket, এটা একটা ket, এটা একটা ket, দুটো কেটের যোগ করলে আরেকটা ket, এটাও তো বিলংস টু এটা ভেক্টর স্পেসের সংজ্ঞা। এটা যদি V তে বিলং না করতে পারলে ওটা ওই কেট গুলো ভেক্টর স্পেস গঠন করতো না। সো আমি বলতে চাচ্ছি if I take 2 or 3 or 4 vectors belonging to V, ওই ভেক্টরগুলো যে কোনো ধরনের লিনিয়ার কম্বিনেশন করে না কেন, প্রতিটা লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ ভেক্টর V তে আছে, ওই স্পেস V তে আছে। তাহলে এটা একটা ket, এটা একটা ket, রাইট? পুরোটা একটা ket, পুরোটা মিলে একটা ket, এভাবে লিখতে পারি নাও লিখতে পারি, পুরোটা একটা ket, রাইট? ket মানে ভেক্টর, একটা ket কে সংখ্যা দিয়ে গুণ দিলে আরেকটা ket, দুইটা ket কে যোগ দিলে অন্য একটা ket, প্রতিটা ভেক্টর একটা ket। এই কেটের ভ্যালু, এই কেটের করসপন্ডিং একটা ব্রা স্পেস, এই ডুয়াল স্পেসের একটা ব্রা থাকতে হবে, সেই ব্রাটা কি? আমি করসপন্ডেন্সটা মাস্ট বি অ্যান্টি-লিনিয়ার, সেই ব্রাটা কি হবে দেখতে চাচ্ছি।
ফাই এটাকে যদি গেট ফাই বলি, এটা করসপন্ডিং ব্রা হচ্ছে ব্রা ফাই। ব্রা ফাইটা কত? ব্রা ফাইটা কত এটা দেখতে গেলে ব্রা ফাই এর সংজ্ঞা লাগবে। ব্রা ফাই acting on any get psi is একটা সংখ্যা দিচ্ছে, সেই সংখ্যাটা হবে get phi এবং get psi এর স্কেলার প্রোডাক্ট। get phi টা এই অর্ডার থাকবে, get phi টা 1, এটাই তো লিনিয়ার ফাংশনালের সংখ্যা। এটা হচ্ছে lambda 1 get phi 1, lambda 2 get phi 2, স্কেলার প্রোডাক্ট এটা কি এখন এটা কি স্কেলার প্রোডাক্টের প্রপার্টি অনুযায়ী lambda 1 lambda 2 যদি বাইরে আনতে চাই, lambda 1 star get phi 1 comma psi plus lambda 2 star get phi 2 comma psi। আমরা phi 1 এবার এটা হচ্ছে এটা কি, এটা হচ্ছে bra phi 1 actually acting on psi, lambda 2 star bra phi 2 acting on psi। তাহলে এটাকে লিখতে পারি lambda 1 star bra phi 1 plus lambda 2 star bra phi 2 whole thing acting on get psi। তার মানে কি এটা হচ্ছে bra vector corresponding to the get lambda 1 get phi 1 plus lambda 2 get phi 2। তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি একটা get যদি থাকে এই রূপ lambda 1 get phi 1 lambda 2 get phi 2, এটা corresponding bra dual correspondence BC, this মানে dual correspondence কি হবে lambda 1 star bra phi 1, the correspondence is linear and linear। phi 1 এর corresponding bra হচ্ছে bra phi, get phi 2 এর corresponding হচ্ছে bra phi, phi 1 phi 2 combination এর corresponding bra কি lambda 1 star bra phi। এই স্টারের কারণেই এটাকে বলে অ্যান্টি লিনিয়ার। একটা নোট হিসাবে বলি, আমরা অনেক সময় এভাবে লিখি আর যেমন একটা ভেক্টর যদি থাকে psi belonging to vector space B, এটাকে একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ দিলে this is আরেকটা কেট that's also belong to B। এই ক্ষেত্রকে আমরা সাধারণত অনেক সময় এভাবে লিখতে বাধ্য হই, এভাবে লিখি রাইট। ল্যাম্বডাটাকে বাইরে আসলে বাইরে থাকা দরকার, কেটে গেট সাইকে ল্যাম্বডা দ্বারা গুণ দিচ্ছি। আমরা অনেক সময় এভাবে লিখি নোটেশনটা সোজা করার জন্য। এভাবে লেখার পরে এটার যদি ব্রাইটার করসপন্ডিং ব্রা যদি করতে চাই আমরা লিখি এখন কি এটা এটা আসলে কি এটা তো করসপন্ডেন্স, এটা করসপন্ডেন্স অ্যান্টি লিনিয়ার, এটা আসলে ব্রা সাই ল্যাম্বডা স্টার। ল্যাম্বডা স্টার তুমি যে কোনো জায়গায় লিখতে পারো, এটা সব ডানে বাইরে কোন জায়গায় লেখা যায়। এটা আমি ভুল করে অনেকে ল্যাম্বডা দিয়ে আসলে এটা ল্যাম্বডা স্টার। তাহলে স্কেলার প্রোডাক্টের বিভিন্ন প্রপার্টিজ গুলো কি, যেটা আমি আগে কমন নোটেশনের মাধ্যমে লিখেছিলাম সেগুলো এখন ডিরাকের ব্র্যাকেট নোটেশনের মাধ্যমে লেখা। So properties of the scalar product.
আমি দুইভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি। এটা আসলে স্কেলার প্রোডাক্ট বিটুইন ket psi and ket phi. This is not the scalar product between bra psi and ket phi. This is really scalar product between ket psi bandike and ket phi. ওই অর্ডারে bandike ভেক্টরটা কমার ভাষা, this is really a ket, it's a psi. It's really a scalar product between ket psi and ket phi in the order psi phi. The order is of it again. This is not the scalar product between bra psi and ket phi. This is a scalar product between ket psi and ket phi in that same order, which is the same thing as operation of the functional bra psi on ket phi. সেভাবেই ডুয়াল স্পেসটা আমরা গঠন করেছি। ডুয়াল স্পেসের মেম্বারস হচ্ছে bra psi. This can act on ket psi to give me a scalar. কিভাবে দিতে এই তরিকা অনুযায়ী আমাকে স্কেলার, right? So really the bra psi is a functional acting on ket phi. এবং সেই সংখ্যাটা হবে the number that I get if I take the scalar product between ket psi and ket phi in that order. এটা আবার রিপিট করলাম, এইটা অর্ডার যদি পরিবর্তন করি তাহলে একটা স্টার আসবে, রাইট? এইখানে এই ল্যামডা ফাই লেখাটা সুবিধা দেবো, নয়তো আমাকে লিখতে হতো সাই ল্যামডাটার ভিতরে লেখাই হবে কত is antilinear, is linear in the vector after in the vector after the is linear in the ket vector. In other words, linear in the ket vector. It's antilinear in the bra vector. Bra is not a vector, because that belongs to vector space. Vector space of linear functionals. You take vector, the ket vector bra. Right? ঠিক আছে, তাহলে এটা মানে কি, কোন কেটের ব্রা, এই কেটের ব্রা, এই কেটের কর্সপন্ডিং ব্রা হচ্ছে তো এইটা, রাইট? এটাকে একটু সহজ এভাবে লিখলাম, রাইট? এটাকে লেখা হচ্ছে এভাবে ব্রা অফ get lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 bra, right? এটা তাহলে কত হবে, lambda 1 star psi 1 pi lambda 2 star এভাবে আছে, and the linear is linear in the bra, linear in the kets, and scalar product is a bracket. Bra acting on ket to give me a number. There is a Dirac bracket notation. A notation is only useful. Usefulness is apparent. As we progress, a notation and usefulness apparent. অনেক ক্যালকুলেশন আছে, ডিরাকের ব্র্যাকেট নোটেশন ব্যবহার করলে ক্যালকুলেশনগুলো খুব সোজা, খুব সহজেই flow of calculation বোঝা যায় Dirac notation. At the beginning, Dirac's notation